the advisor to the President on Diaspora Affairs, the Director of Planning, Distinguished Director of Public Health, representatives from our partners, PSI, Oxfam, PWDA, and others, representatives from the private sector, representatives from health institutions across Puntland, distinguished participants, community leaders, teachers, students, and my fellow colleagues, Assalamu alaikum. It is my great honor to join you today as we celebrate this auspicious day, the Global Hand Washing Day for 2025. Firstly, I just want to really appreciate you all for making time to attend this event. Indeed, the fact that you are here, your presence here, denotes the importance that you accord to the health and well-being of our children, our families, and communities. I wish to also appreciate the speakers who have spoken before me for the great messages that also complement mine on the importance of hand washing. This inspiring theme, Be a Hand Washing Hero for 2025, reminds us that each one of us, children, parents, health workers, teachers, and leaders, can be a hero by practicing and promoting one of the simplest yet powerful acts, such as washing our hands with soap and clean water. Let us reflect very briefly on why we are here. Every year, millions of children around the world fall ill from diseases that are entirely preventable. Illnesses like diarrhea, pneumonia, yet both can be reduced dramatically by washing hands. Let us all remember the days of COVID, where everyone adopted washing hands as a very important part of our lives. It was life-saving. So proper hand washing can cut down diarrheal disease up to 40% and respiratory infections by 23%. But for too many children in Puntland, in Somalia, clean water and soap is still out of reach. Let us all remember that behind every statistic are real families, real children, real mothers caring for newborns, teachers keeping classrooms safe, and children eager to learn without fear of falling sick. The 2024 Somalia Wash Needs Assessment reminds us about how urgent this issue remains. Only 33% of households have access to basic hand washing facilities with soap and water in Puntland. In IDP settlements, the access drops to a mere 19%. Only 28% of schools and 41% of health facilities have functional hand washing stations that have both soap and running water. And 1 in 3 households is unaware of the critical moments for hand washing, such as before eating, after using the toilet, as well as before feeding a child. And that while these figures are worrying, there is also progress. It's not all doom and gloom. Communities supported through our partnership with the government of Puntland under the WASH program have reported better hygiene awareness and more regular hand washing practices, showing that change is possible when we act together. UNICEF, in collaboration with the government, the line ministries and partners, is implementing a comprehensive hygiene and water access strategy aimed at improving child and community health outcomes. The key highlights of our program include infrastructure rehabilitation,
where strategic boreholes are rehabilitated as well as solarized. There is also institutional support to schools and health facilities with hand washing stations. Community outreach is done on hygiene promotion, having campaigns across our Puntland impacting thousands of households. And finally, policy and system strengthening through our work with the Ministry of Health, the Ministry of Energy, Minerals and Water, as well as education to embed hygiene practices into sector-wide policies. The key takeaway message today is that each of us, from households to ministries, to CSOs, to NGOs, has a role to play. I therefore call upon community and religious leaders to inspire families to make hand washing a daily act of care and faith. To the youth and schools, to be the hand washing heroes in their communities, leading campaigns and spreading the message among their peers. To the private sector partners, you are very important. Invest in affordable, locally produced soap and sustainable water systems that reach every corner of Puntland. And to the government of Puntland, to prioritize hand hygiene in health and education budgets and ensure that every school, health facility, and market has the means to promote clean hands. So as we celebrate the Global Hand Washing Day, let us renew our collective commitment to ensure that every school has a hand washing facility with soap and water, guarantee that every health facility provides safe and accessible hand hygiene for the patients and staff, and empower every household to make hand washing a part of life. Let us also strive to recognize and support the hand washing heroes, our teachers, our parents, our children who are leading by example. Let this be a day when we move from awareness to action, from commitment to results, and from words to clean hands for all, actively playing our role as hand-washing heroes for our children, our communities, and our future. Shukran, mahad sameh. hadalkeeda quruxda badnaa idinku daahinmayo waxaan rabaa in yar inaan ka turjumo waxay ku bilowday salaan madaxweynaha la taliyihiisa agaasimaha caafimaadka ee qaybta public health-ka agaasimaha qorsheynta qaybta washka wasaaradda NGO-yada ka jooga hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka xarumaha caafimaadka macadka shaafi iyo ardaydiisa iyo macallimiintiisa iyo martisharafta kale oo meesha iskugu timid waxay tiri intii iga horeysay oo meesha ka hadashay meelihii aan rabay inaan tilmaamo oo maanta khuseysay kulligood waa taabteen hadday ahaan lahayd muhiimadda farxalka hadday ahaan lahayd dhammaanteen inaynu door ku leenahay farxalka iyo muhiimaddiisa hadday ahaan lahayd inaan sida calaamadda maalinku ay tahay hormuud waxaad u noqotaa farxalka qof walba inuu door leeyahay in la garowsaday sidoo kaleeto qaabka loo farxalanayo iyo waxa loo isticmaalayo iyo xillada muhiimka ah oo la farxalanayo waxay tilmaantay maalinkan 15 Oktoobar in loo asteeyay in dadka wacyigelin loo sameeyo in la baro muhiimadda ay leedahay farxalka iyo sidoo kale in loo qareemo farxalka wuxuu ka qayb qaataa bay tiri xanuunada shubanka 40% xanuunada neef mareenkana 25% waxay tiri marka la joogo Soomaaliya sahankii ugu dambeeyay oo la sameeyay 33% baa bulshadeena saabuun iyo biyo si joogta ah ugu faraxashta xarumaha iskuulada 25% bay hoos u dhacaysaa iskuuladana waxay noqonaysaa 40% taa muhiimadeedu macnaheedu waxa weeye wax badan oo aan la qaban baa jira sidaas ay tahay bay tiri haddana waxaa jira fursado badan iyo shaqooyin badan oo la qabtay oo wacyigelina
shaqooyin badan oo dhinaca laga qabtay biyaha iyo nadaafadda UNICEF oo kale waxay tiri shaqooyin aad u fara badan oo ballaaran oo biyaha iyo nadaafadda ku saabsan bay qabatay hadday noqon lahayd ceelal cusub kuwa la horumariyo nadaafadda lagu dadaalo xilliyada emergency-ga wax laga qabto wacyigelintaana si joogto ah loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan bay tilmaantay inay UNICEF iyo hay'adaha kale oo WASH cluster-ku ay qabtaan waxay tilmaantay muhiimadda ay leedahay qolo waliba doorka ay leedahay inay qaadato tusaale ahaan wasaaradda caafimaadku inay hogaamiso sida ay samaysaba haddaba oo tusaale ahaan caafimaadka ay hormuud u noqoto wacyigelintii in la caawiyo dadka tabaalaysan aqoontii in la kordhiyo tababarkii in la kordhiyo dadka in la gaaro meel kasta ay joogaan hay'adaha oo kale samafalka oo ka shaqeeya nadaafadda iyo caafimaadka guud iyaguna door badan bay ku leeyihiin oo community-ga iyo systemka labadaba inay support gareeyaan si fariimahaas nadaafadda oo farxalka ku saabsan loo gudbiyo private sector-ku door badan bay leeyihiin bay tiri tusaale ahaan shirkaduhu waxay samayn karaan in ay biyihii ka qayb qaataan oo biyo joogtaa la helo saabuuntii inay soo saaraan oo saabuun joogtaa la helo dadkii inay ka caawiyaan waxa weeye in la helo agabka farxalka ma ilaawi karno bay tiri doorka ay leeyihiin macallimiinta iyo ardayda ay ku leeyihiin nadaafadda iyo gudbinta fariinta farxalka dhammaanteen waxaynu u noqon karnaa hero for hand hygiene dhammaanteen waxaynu hoggaan u noqon karnaa oo waxa weeye horkici karnaa dadkeenna oo dhan si caafimaadkoodu u hagaago oo aynu ka dareenaynay fariiqii statistics-ka hadda meeshaan laynoogu sheegay in qof waliba ka qayb qaadan karo oo fariintii gaarsiin karo aad baa u mahadsantihiin bay tiri kasoo qaybgalkiina waxaan haddana xoojinayaa bay tiri qof walba inuu meeshiisa iska xilqaamo oo gaarsiiyo fariinta caafimaadka guudna uu ka qayb qaato aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum adeega kaaftoon ee bangiga salaam waa adeeg kuu sahlaya in lacagta kugu jirta akoonkaaga bangiga aad kala bixi karto ama aad dhigan karto adigoo adeegsanaya moobilkaaga golis xilli kasta habeen iyo maalinba si khidmad la'aan ah adigoo aan booqan xarumaha bangiga